Вітаю вболівальників футболу. Сьогодні у нас черговий поєдинок Української Прем'єр-ліги. Нас зустрічаються команди Чорноморець і Полісся. Вже зовсім скоро розпочнеться ця гра, тому ж зараз я швиденько скажу, що ми чекаємо від сьогоднішнього поєдинку. Ми чекаємо багато боротьби. Сподіваємось, що будуть суперники влучно бити по воротах, і ми будемо бачити дуже-дуже цікавий поєдинок. Тому що в попередніх матчах, які відбувалися в Українській Прем'єр-лізі, а їх вже зіграно аж 3, ми не побачили жодному сухого рахунку. Хоча були зафіксовані мінімальні рахунки, але в основному це призвело до того, що ми все одно побачили, як були забиті голи. Найменший рахунок це був 1-0. Ну а ми зараз чекаємо, що розпочнеться гра. 34 тисячі вболівальників чекають на трибунах на старт гри. І зараз я буду запускати таймер разом із початком. Залишилося буквально лічені секунди, але перед цим, як розпочнеться гра, мені треба буде підключитися до нашої платформи і дивитися цей поєдинок наживо. Тож, секунду почекайте. I'm John Champion, and covering this game alongside me, someone who certainly knows a thing or two about playing at the top level, it's Jim Begley. The lineups for today.
Kościelny. Number 3, Sadna. Number 17, Monreal. And we're now all set. Into play it goes for throw. Kolka. Medel. Thumps it long. Poor ball that's intercepted. Kolka. Neatly played. Here's Bellamy. Long ball over the top. Szczesny does what goalkeepers are paid to do. And Cazorla. Mesut Özil. Medel. Medel. He ran into trouble and the free kick's been given. And that is a yellow card. I think he knew it was coming too as soon as he went in for the tackle. Put him under pressure now, you just can't go around diving in for challenges like that. Not even 5 minutes in, but the referee's decided that he needs to stamp his authority on the game. That was totally unnecessary. He needs to realise what he can and can't do before he makes decisions like that. Here's Cazorla. Monreal. Mesut Özil. Slickly done that. Hits it. The keeper pushes it away. That was very, very close. He was just offside. Giroud, well positioned to lead a breakaway. Arteta. Koscielny. Sanya. Whistle goes. Referee just gives the throw. Kolka. Medel. Kolka. Looking to play on the break. Monreal. Here's Cazorla. Cazorla shoots! Medel. Fraser Campbell. Lamini. That wasn't the best of passes, really. The ball threaded through. Driven in. That could have been really special. Yeah, and that was all about the through ball. Great control and the weight was perfect. Arteta.
a throw-in. Now Bellamy. Koscielny quickly closed down. Here's Giroud. No, that's not going anywhere. They got a throw-in. Possibility here for a cross. A timely intervention. It's through to Giroud. Slickly done that. Medel. Plays it upfield. Arteta. Koscielny. Lamini. Arteta. Fraser Campbell. Monreal has a hold of him. Lamini, he moves in swiftly. Giroud, and that won't be making it through. Mesut Özil plays it long. It's through. Here's Cazorla. Tried to play it through. Arteta. Monreal. Who's he going to pass to? Arteta. There's Lamini. Here's Giroud. And the whistle's gone, but it's for a foul. He can have a go from here, and he'll have a go! Oh, he went for the curler. Sanya. Lamini. Now Özil. Here's Cazorla. Medel is all over him. Lamini. Monreal. Here's Cazorla. Arteta. Lamini. Here's Giroud. Surely a goal. Lamini. He plays it through. Can he put it away? Cleared away to safety. Sanya is using the touchline as a guide. The lack of options wasn't an issue, but the lack of quality in the delivery certainly was. That was just asking too much of his teammates by playing it in so early. Mesut Özil. Here's Giroud. Now Özil. Giroud. It's through to Cazorla. Feeds a long ball into space.
Here's Giroud. That's just great pace to get back in position from Giroud. Looking to cut inside. Cathola's cross. And the cross is cleared. Mertesacker. Arteta. Monreal. Here's Cathola. Flamini on the ball. Here's Giroud. Medel. Arteta. Flamini. Mesut Özil. Mertesacker. He's going on his own. Out towards the corner flag. Sanya with a great example of how to cover. Opportunity maybe for a shot here. Whoa, what a chance. What a chance. I mean, they've been blessed to get away with that. Absolutely blessed. Sanya. Kolka. Medel knocks it forward. Mertesacker. Medel has a hold of him. And Arteta. Here's Giroud. He's looking to play it into the channel. Got the timing all wrong, and the referee left with an easy decision. Surely that's a penalty, and the referee agrees. He was nowhere near the ball there. I can understand the frustration from the foul then. They manufactured a good little opportunity there, so it was unfairly stopped. Well, it's all very well players claiming innocence, but the referee, he buries it to give his side a precious lead. So we start again at 1-0. Look, we know they're in control now, but they can't let their concentration drop, not one bit. Mertesacker. Flamini. Monreal. He moves in swiftly. Plays it wide towards the byline. Sanya. Mesut Özil has it back now. Mesut Özil. Sanya. Pumps it upfield. Now maybe shooting opportunity. Now Giroud. Monreal. Surely he can't miss from here. Neatly played. Flamini. Sanya. Looking to receive the ball, break could be on. He's free through the middle.
The flag stays down. And it's another And the really chance good show of accepted. character. I love the With some spirit and applause. togetherness they muster. Never know when they're beaten. Oh, that was a close call, but for me, he timed his run to absolute perfection there to stay just onside. And he's still a lot to do, you know. I think he's tucked that away really well. The goal scorer after 33 minutes is number 18. The game restarts with the scores level again. Well, that's got them back in it, but it'll be very interesting to see what way they approach it now. Do they settle for that or push for more? Mesut Özil. Lamini. Now Giroud. Sanya. A long ball forward. Here's Arteta. Arteta, who's just made his mark on this match. Arteta. Koscielny. Pumps it upfield. Lamini. Intercepted. Beautiful through ball over the top. No, that wasn't the best of passes. Monreal is all over him. He got back very well there. It was good defending. You have to admire commitment like that, because he could easily ignore that and just kind of walk around and let others do all the chasing, but instead he looks as if he relishes the chance to dig in for his team here. They hit it long now. Mertesacker takes advantage of a poor pass, and that's been intercepted. Koscielny. A switch of play. Arteta. Lamini. Monreal. Arteta. The break is on. A long ball into space. Sanya with some good covering. Monreal. Lamini. Monreal. Now Özil. Here's Giroud. It was good possession, but way too elaborate, completely overworked. Play surges forward. Plays it long. Medel. That's not going to make it through. Looking to receive the ball. Break could be on. That's a throw. And the ball goes out of play again. Kolka. Medel. He goes looking for his teammate. Oh, well defended. Here's Giroud. Kolka. The referee is checking his watch. Bellamy looking to play on the break. And suddenly the defence is on the back foot. And with that, the referee brings the first half to a close. So nothing to separate the two teams, it stands at one apiece.
So away we go then for the second half. That's really good instinct for the game, very good positionally and wonderful covering from Santi. Medel looking to receive the ball, break could be on. Koscielny. The forward push gains momentum. Koscielny quickly closed down. Oh, the fans will be annoyed with that. They tried to walk it in. Medel. Now Bellamy. Could it be a chance? Possibility here. That was really close. Oh, listen, I think you can understand at times that the pace of the game pressures players into split-second decisions, and sometimes they just make the wrong one, and I think he would have been better placing that. And that's come to nothing. And Kukula, a chance to counter-attack here. Arteta. The ball's with Flamini. Slides it through. He's been dispossessed. Medel has it back now. Fraser Campbell. Mesut Özil. Here's Giroud. And that's a foul. The referee shows him the yellow card. Didn't go for the ball, just took the player out. Might consider himself a tad lucky not to see red. Now to play for a throw. Flamini. Here's Giroud. Now Özil. Pumps it upfield. Out towards the byline. It's through. Oh, he's lost out there. Flamini. And that's been intercepted. The final ball not quite there. Flamini. Monreal. Koscielny. Medel. Mertesacker. Koscielny. And that'll be a throw. Now seeking to get that ball in. Thumps it long. He desperately needs some support. That'll be a throw-in. Arteta. Koscielny. Monreal. Quickly closed down. Kukula going forward. Look, they know only too well that they can thank their lucky stars after getting away with that. What a let-off that is. They're really going to have to sharpen up and start dealing with things like that a bit quicker. And the return ball towards the centre.
No, possession lost. Sanya is there to intercept. Now Özil. He's been dispossessed. Sanya. Flamini. Well within his range. It's an opportunity. Still in play. Oh, that is a shame. Sometimes, unfortunately, it happens, but nobody likes to concede a goal like that. Accidental or not, they've scored a goal. Now Bellamy. Medel. Medel. Launches the ball forward. That's just great pace to get back in position from Giroud. Now Giroud. Sanya. Quickly closed down. He plays it towards the corner flag. Sanya has the ball in a wide position. And they've hooked it clear. Where's he going to go? Cathola's got it. Koscielny. Wins a throw. Mesut Özil. Flamini. Arteta. Here's Cazorla. Monreal. Tries to slide it past the defence. He's playing it through. Could be a goal here. The keeper there to make the catch. Quickly closed down. Knocks it forward. That's really good instinct for the game. Very good positionally and wonderful covering from Giroud. Medel. He goes alone. Now Bellamy. He tried going it alone, but without success. Look, this game is all about goals, and that was as shot shy as it comes. Kolka. Looking to receive the ball, break could be on. Moving forwards. And he launches it forward. Goal in sight. Opportunity maybe for a shot here. It's a threatening through ball. He's not taking any risks there.
Here's Giroud. Mesut Özil. Medel has it back now. Medel. Kolka. He wants to get a cross in from here. Slickly done that. Fisted away by the keeper. The ball played into the box, but met by no one in the end. No, no way through there. Monreal. He moves in swiftly. Monreal. He couldn't get it cleanly, and it's a foul. Mesut Özil. Sanya. Approaching the last 15 minutes of the game. Looking to carve open the defence. To receive the ball, break could be on. Here's Bellamy. Long ball over the top. Kolka. It's through. Koscielny. Ball stolen. He plays it through. Mertesacker with some good covering. There's plenty of activity down by the touchline. Looks like we're going to get a substitution. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it. I think that's happened in this case. Seems they weren't quite reading from the same script there. Arteta. Bentner. Tried to play it through, looking for width, and a cross, and no danger there from that cross. Gets the ball in a nice position. It comes back again. Bellamy. Lamini plays it long. It's a threatening through ball. Bentner. They've done it. That should do it for them. In a straight duel like that, there was only going to be one winner. Well, when you go one-on-one with the keeper, you can't afford any indecision, and that was decisive and clinical. I think you have to put that one down as an inspired substitution. Well, that certainly made an impact. Так, ми повертаємося. У нас рахунок на табло вже 1-1. Житомир зуміли забити свій м'яч.
Ну і подивимося, що зараз буде далі на полі, хто заволодів ініціативою. Складне становище для Чорноморця пройшло. Трошечки на підйомі нас зараз гравці Полісся після того, як вони забили свій м'яч на виїзді. Все починають команди спочатку. Ну і за рахунку 1-1 нам цікавіше дивитися за грою. В грі голкіпер одеської команди вибиває в центр поля на свого центрального нападника, але там він не зміг зачепитися за м'яч. І лівим флангом будуть атакувати зараз гравці Житомирської команди. Так, боротьба в карному майданчику. Помилки від обох команд. І в нас зараз пішов такий справжній відкритий футбол, де можна очікувати чого завгодно від гравців, бо дуже різко змінюється напрямок атаки, що там. І ось зараз є навіть спроба вдарити поворотом. М'яч доходить до голкіпера. Так, одесити будуть починати від власних воріт. А до кінця гри залишається зовсім небагато, лише 8 хвилин. І ми з вами дивимося, що Полісся забило, Чорноморець забило, і рахунок стає 1-1, що вже цікаво для нас, як для вболівальників. Подивимося, чи зможуть вони забити ще гол в роздягальню, хтось із цих команд, бо це приємний такий бонус, з яким хотіла би піти кожна з цих команд на перерву. Закидання вперед на лівого нападника Чорноморця, але він не пішов за м'яч, і Бушан бере його до своїх рук, кидає в центр поля. Житомир грає поки що без загострення. Спробували вони піти вперед в напрямку карного майданчика, але їх витиснули знову в центральне коло. Тобто не дає Чорноморець хазяйнувати на своїй половині поля, заставляє житомирян щось придумувати, і вони роблять навісну передачу в карний майданчик, і там у боротьбі їм вдається зберегти м'яч. Зараз буде спроба навішати ще раз. Ну, це втрата м'яча, 11 номер Полісся точно не догнав би цей м'яч. Він дуже-дуже далеко полетів. Так, і що? Буде від воріт починати Чорноморець на 39-й хвилині гри. Заспокоїлася в нас трошки гра після цього забитого м'яча. Багато вболівальників зараз на трибунах. Удар з дальньої відстані за меж карного майданчика від житомирської команди. І буде вкидання. Це Єрмалаху пробивав 14-й номер. Так, з м'ячем житомирська команда наближається до карного майданчика цим лівим флангом. І зараз буде навісна передача чи удар. Удар, але блокують його оборонці, трошки відбивається. І в останній момент встигають збити настрій гравцям Полісся, тож вибивають м'яч як можна далі, аж на половину поля суперника. Ну а житомирська команда шукає далі щастя поблизу карного майданчика Чорноморця, роблять переведення в центр поля, дальній постріл, і знову зараз в грі буде голкіпер, так і є. В нас буде зараз зупинка, мабуть, гри, тому що сильний удар в голову прийняв на себе 5-й номер одеської команди. Такий потужний був постріл, що можна було би там і не встояти. Що і відбулося, він впав після цього, як відбив м'яч. Дуже-дуже складний удар, але він врятував свою команду. Так, Полісся продовжує атакувати. Нам показують повтор цього епізоду, як задавався удар 14-м номером Полісся поворотом Чорноморця. Так, в атаці Чорноморець робить переведення на лівий фланг карного майданчика. Швидко лівий захисник вчить вперед, віддає по флангу далі на хід, але в боротьбі втрачають вони м'яч, і в боротьбі зараз буде вже голкіпер житомирської команди, який віддає передачу на свого лівого захисника. Переведення на правий фланг.
шукають, яким би чином краще вскрити оборону Чорноморця, але ми бачимо, що обидві команди вже зуміли відзначитися у цьому протистоянні. Вхід в карний майданчик, простріл, який же ж неточний пас, ледь не зайшли житомиряни у ворота з м'ячем. Остання передача була неточною, а можливо там би було положення поза грою, але бачимо, що проспали нападника в своєму карному майданчику, і це такий випад був на 42-й хвилині гри. Дуже незадоволені зараз болівальники Чорноморця, вони освистують своїх гравців, це чути навіть в прямому ефірі, тому що такий прохід, це був би, скажімо, дитячий м'яч, якби вони пропустили його. А в нас навіть на передачі знову карний майданчик, голкіпер одесит випригує і забирає м'яч. Так, заспокоюється гра, зараз буде вкидання на правий фланг. Так, Чорноморець хоче вийти з цього пресингу, бо житомиряни не дають їм навіть спокійно перетнути центральну частину поля. Залишається м'яч у одеської команди. Вони все-таки перетинають центр поля, віддають передачу на правий фланг, але житомиряни швидко наближаються і включають пресинг, що не дає змоги Чорноморцю швидко будувати атаку. Заставляють їх грати через своїх оборонців і все-таки вони помиляються. Переходить м'яч до житомирської команди, яка йде в контратаку через центр і теж роблять помилку. Бачите, помилка на помилці від обох команд, і ми спостерігаємо, що це призводить до того, що гостроти ми точно не побачимо в цій боротьбі. Арбітр не зупиняє гру, хоча там було кілька сутичок, які варто було би вже припинити, бо це все може перерости в агресію до гравців. Ми вже це бачили в попередніх матчах, бо була в матчі відкриття зафіксована червона картка пряма за підкат двома ногами при спробі вийти віч-навіч з голкіпером. А в нас Житомир рухається правим флангом, вже вони на половині поля одеситів, але ті витискають їх назад до центрального кола. Це свідчить про те, що не буде сьогодні все так, як хотіли житомиряни. Все розвивається по сценарію, який наразі більше влаштовує господарів, бо Чорноморець поки що в ролі того, хто відбивається, але вони економлять сили. В обороні їм доведеться ще потерпіти буквально 2 хвилини основного часу, і потім буде додано, можливо, 1 чи 2. Так, Житомир йде по центру переведення на лівий фланг, спроба зайти в карний майданчик. Чи буде вона вдалою, зараз подивимося. Є навісна передача, але там до справи береться голкіпер, який своїм киданням обіграв зразу 3 гравців протилежної команди. І в обороні у нас вже Полісся порушує правила на підступах до центра поля. Так, продовжується в нас вже гра. Лівий захисник Чорноморця з м'ячем передає на центрального захисника. Є спроба вдарити в напрямку центрального кола, але не виходить, бо житомиряни пресують великими силами. 4 гравців зараз приблизно в районі карного майданчика Чорноморця. Нарешті вони вибивають м'яч, але ось ці дальні передачі, як і очікувалося, не знаходять адресата, тож перехоплення роблять гравці житомирської команди, і вони зараз йдуть в одну з останніх атак у цій грі. Цікаво, скільки додав арбітр, я цього не побачив, але зараз подивимося, що нам скажуть на сайті. Додано 2 хвилини. 2 хвилини це не так вже й багато. Рахунок у нас 1-1. Команди, що могли, то показали вже в цій грі, але здається, що можна ще зіграти краще, тож чекаємо, яким чином зараз будуть вони закінчувати цю гру. Непорозуміння між гравцями житомирської команди, і м'яч покидає межі поля. Від воріт вводити будуть господарі. Це, мабуть, вже буде остання атака, бо залишається грати. Ні, кутовий. Арбітр показує, що треба вводити кутовий. Так і буде. Житомир готується розіграти кутовий, а не навішувати. Вони це вже робили сьогодні. Правда, небагато, тому що їм заважали захисники.
Так, навісна передача в карний майданчик, відбивається Чорноморець. Тисне на них Полісся. Є спроба зайти в карний майданчик, але вона не вдала. Тепер контратака для Чорноморця, буде закидання вперед на лівий фланг. І на побачення з Бугушаном майже вибігає лівий нападник Чорноморця. Він вже в карному майданчику робить простріл. І ця передача не проходить. Запалюють свічку в нас оборонці Житомирської команди і є пошкодження. Там буде небезпечна гра. Я думаю, хоч би обійшлося без жовтої картки, тому що там нападник зробив рух головою вперед у напрямку м'яча. І дійсно це небезпечна гра вже з боку гравця Чорноморця, бо він намагався в зігнутому стані відбити цей м'яч, але арбітр трактує це трошечки по-іншому. Ну, а в нас закінчується перший тайм, і ми з вами йдемо на перерву, яка буде тривати аж 15 хвилин. Запускаємо таймер і приходьте, через 15 хвилин будемо дивитися другий тайм. Surges forward.